गुड आफ्टरनून राणे सर. हॅलो, गुड आफ्टरनून. माझा आवाज येतोय? हो, येतोय सर. ओके, थँक्यू. थोड्याच वेळात सुरुवात करू सर आपण. बाकीची ज्युरी येते आपण वाट बघतोय. पांडुरंग सर, आय थिंक आपले ज्युरी आलेले आहेत. जर पार्टिसिपंट आले असतील तर आपण सुरुवात करू शकतो. हॅलो. हॅलो. येस, माझा आवाज येतोय? शुभांगी मॅम. Thank you. Good afternoon to all of you present here. I am Shubhangi, behalf of Agastya International Foundation family. Welcoming you all in the international level Jignyasa competition. Today is the big day for us. But before entering into this wonderful and exciting competition, let me introduce our honorable judges.
जिनका माइक जो अनम्यूट है प्लीज म्यूट कीजिए। कंटिन्यू मैडम। ओके, मिस उषा कुलकर्णी मैम, Hello. she is Yes. yes, Yeah, I'm Usha Kulkarni. Please carry on. thank you ma'am. Okay, fine. She is MSc in math. She is math and physics teacher, and she have 34 years of teaching experience. She written a script on Deepadari. The history of bulbs was made into the ratio documentary, which won national award for regional language science and documentaries. She worked in a regional science center, Dharawad, and done many maths and science model and conducted many workshops for high school teachers. She learned basic astronomy and astrophysics through the course conducted by the Jawaharlal Nehru Planetarium, Bangalore. Thank you so much, ma'am, and welcome for coming here. Our next jury, Dr. Anuradha Mukherjee, ma'am. She is working in a Royal Society of Chemistry in UK as a teacher. She is doing work as a senior research associate in Prayaga, Bangalore. She was assistant professor at the Oxford College of Science in Bangalore. She was associate scientific manager in Syngene Intel Limited in Bangalore. She was doing PhD in organometallic chemistry. She published books on chemistry subjects. She got many scholarships. Thank you so much, ma'am, and welcome for coming here. Our next jury, Dr. Rajendra Rane, sir. He worked with AstraZeneca India preclinical drug discovery as a research scientist. He trained students for experimental learning. He also worked with Royal Society of Chemistry as a teacher mentor developer. He got junior research fellowship in CSIR category. He publishes his many books. He got patents on his projects. Thank you so much, sir, and welcome for हमारा कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको जो स्टूडेंट है तो उनको रूल बताना चाहूंगी। सब आप सभी को जहाँ पे आपको अच्छे से नेटवर्क है वहां पे आके बैठना है। नेक्स्ट थिंग, हेलो, बस येतोय मॅडम, कंटिन्यू करा। ओके, थैंक यू स्वप्निल सर। आपको सब स्टूडेंट के लिए आवाज येतोय स्वप्निल सर माझा? यस यस। ओके, थैंक यू सर। आप सभी को जहाँ पे अच्छे से नेटवर्क है वहां पे आके बैठना है। आपका प्रेजेंटेशन है उसके लिए 7 मिनट्स है। आपको 7 मिनट्स में आपका पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो आपको खत्म करना है। नेक्स्ट जो 3 मिनट्स है तो आपको आपके लिए वो क्वेश्चन आंसरिंग स्लॉट है। तो आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो 3 मिनट्स में उसके लिए रहेंगे। ओके, थैंक यू। और जो और एक बात है जूरीज के लिए, आपको 1 बाय 1 क्वेश्चनिंग पूछना है और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो नो क्वेश्चन करके आप आगे बोल सकते हैं। फर्स्ट है तो कुलकर्णी मैम क्वेश्चन कर सकती है, सेकेंड टाइम राजेंद्र राणे सर, और थर्ड टाइम मुखर्जी मैम। तो बच्चों के लिए भी आसान रहेगा 1 बाय 1 अगर क्वेश्चनिंग आए तो।
थैंक यू सो मच एंड हम हमारा जो कंपटीशन है वो अभी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट जो है तो देवराज है। देवराज, Yes, madam. Devraj is there. ओके, थैंक यू सो मच। आप सबके आपका सबको ऑल द बेस्ट एंड आप मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं। Thank you, madam. Madam, just start. यस, यस। ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವರಾಜ್ ಜೋಜನಹಳ್ಳಿ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಎರಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೆಸರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕೃಷಿ Basavaraj cannot hear you properly. Devraj, sorry. ದೇವರಾಜ, हाँ सर. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ Okay. ಸರ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ. ಹಾ, ಓಕೆ. Okay. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸರಳತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚಿಸಿದ ಉಪಕರಣವೇ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೇಜ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಬ್ಬಿಣ, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಾಳುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ 4 ತಾಳುಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಲಾಕೆಯ ಒಂದು ಕುಳವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನೇಗಿಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ 4 ತಾಳುಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕೆ ಆಕಾರದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಕೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಬಿತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಬಿತ್ತಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕುಂಟೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ದಿಂಡನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ನಡುವಿನ 2 ತಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊನೆಯ 2 ತಾಳುಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಧನ ಕುಂಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ತಾಳುಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ದಿಂಡನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಣದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು 2 ಈಸುಗಳ ಜೋಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಎತ್ತುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಉಪಕರಣವು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡಿಮೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ, ಕೈಗೀಟುವ ದರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಉಪಕರಣವನ್ನು ನೇಗಿಲಾಗಿ, ಕುಂಟೆಯಾಗಿ, ಕೂಲಿಯಾಗಿ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಬಹಳ ಖರ್ಚಾಗಿವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hello. Project is Thank you, really Devraj. good. Hello. Can you please summarize this? Yes. Yes, sir. Yes. So this is used to cultivate the farming. So here they used the metal and pipes and the funnel. So in the funnel they put the seeds with the fertilizer. So so that the all the things वहाँ पर क्या होता है, सीड भी बोते हैं और that is
फर्टिलाइजर भी डालते हैं, दोनों एक साथ होता है। और क्या होता है यहाँ पर, दैट इज एक ही आदमी कर सकता है, एक ही आदमी कर सकता है। इधर ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆವು ನೀನು? ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಿ ಬೆಲೆ? 6 to 7 ಸರ್. ಎಷ್ಟು? 6 to 7. ಏನು 6 to 7 1000 100 1000 ಸರ್. 1000 6 to 7000 cost of that model. ಅಲ್ಲ, ನೀ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಏನ್ ಸರ್? ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೊಡೆಯೋರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ ಸರಿಸಿ ಒಬ್ರ ಏನಾರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗ ಏನಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ ಇದ್ರೊಳಗ? ಅದಕ್ಕನ ಗಾಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾ ಹಾ ಅಂದ್ರ ನಿಂಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ ಎತ್ತುಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಅಂತ ಟೈಮಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗ, ಸಣ್ಣ ಬೆಳೆಯೋ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗ ಏನಾದ್ರು ನೀ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರ ಒಬ್ರ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ನುಗ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ ಏನಂತ ಹಂಗಾಗ್ಬೋದು. ಹಾ ಏನಂದಪ್ಪ? ಬೈಕ್ ರೀ. ಹಾ ಬೈಕಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ ಬೈಕಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗುಡ್. ಮತ್ತ ಇನ್ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗ? ಮ್ಯಾಲ ನೀರ್ ಕಪ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗ? ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಹರಕ್ಬೋದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಸ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ ಸರ್. ಹಾ ವೀಡ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಬಿತ್ತನೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಚಲೋ ಆಗೈತೆ. Can I ask question? Yeah, yes sir. Yeah, you can. So basically I want to understand bike, is it fitted to a two-wheeler? How do you, where do you connect this, or is it hand driven? वो बाइक यूज करके कर सकते हैं, ऐसा बोला वो। अच्छा, बाइक को कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं बोला। लेकिन फर्टिलाइजर और सीड साथ में क्यों? ಸರ್ ಈಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಬೈಕ್ ಜೋಡಿಸಿ ಅರಗಲ್ ಸಹಾಯ ಇದು ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಅರಗಲ್ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. My next question is, why do you put fertilizer and seed together? ನೀವು ಆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಎರಡು ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. Which, can you give me example, which seed and which fertilizer? ಗೊಬ್ಬರ ಯಾವ್ದಾಗ್ತಿ, ಬೀಜ ಯಾವ್ದಾಗ್ತಿ? ಎರಡು ಸರ್ ಅವು ಬೀಜ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸರ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಸರ್. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋ ಆರಾಮ್ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು ಸರ್. Sorry, can you please? ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಅಪ್ಪೆ ಅವ್ರು ಸರ್ ಏನ್ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ, ಅಲ್ಲೇ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರನ ಎರಡು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂತ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಎರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ? ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದ್ರ ಹಾಕಲ್ ಸರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲಿಕೆ ಎರಡು ಆಲಿಕೆಗೆ ಒಂದ್ರ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಒಂದ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿತ್ತಲು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓ, ಅದ್ರ ಇದೆ ಐತೇನ, ಸಪರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತೇನ? ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸರ್. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿ ಸರ್? ಹಂಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀನ್ ನಮಗೆ. ಹಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ನ. ಆಯ್ತಾನ, ಈಗ ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರ ತೋರ್ಸಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಡಿದು ಸರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. So he says that the seeds and the fertilizer goes together. ಇಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದನ್ನ. Sir, actually there is a two compartments in the funnel. So in one compartment there is a fertilizer goes on. So in another part there is a seeds go on. There are two compartments in the funnel. That is fine, but is it dispensed together or separately? Separately, sir. Separate, sir. Separately. And at different times or simultaneously? Sir, simultaneously put in one dish in a seed, another dish in a fertilizer, sir. Yeah, in same manner. That is something which I wanted to understand. Normally people will never mix or put fertilizer and seed together. Most of the seeds will get burnt basically because the fertilizers are bit concentrated. Basically one fertilizer has to be dispensed separately, not together with the seed. I don't know whether is that I didn't understand the sequence.
That's why I'm asking. ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಆಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದು ಆಲಿಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಈಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಎರಡು ಆಲಿಕೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಹಾಕೋದು. ಅವಾಗ ಸೈಮೆಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ಸ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೂರಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. Who answered this or asked this? Sorry, please continue. Anuradha madam, you asked because my question is not answered. Yeah, actually, is it possible to see what is the arrangement inside the funnel? Can you show the top part and the sequence of events? Can you show that how you are adding fertilizer? And okay, it's like that. So can you demo something? It is too small. The thing is that why you translate to him, why you have to add seed and fertilizer together? Means what is the advantage of that? Madam, actually, teacher and student, what they told, there are two. They need to attach or they need to fix two funnels in that sowing machine. So one funnel is fall down, so that's why they only show only one funnel. So they need to fix two funnels. From one funnel they put seeds. From another funnel they put fertilizers. Both are both are put in different, not mixed. So okay, that's what I wanted to also check. Yes, in the flow they will explain together. So that is a mistake. No, but thing is that what is the advantage of that? Like usually we put seed, then after that fertilizer, or maybe we make the soil first with the fertilizer, then we add seed. I mean, that's the way we usually do it. So then what is the advantage of that? Like that I answer. Understand. Actually, teacher is answering. I want student to answer the questions. ಸರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ರಿ. ಈಗ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಸಿ. Can anyone please translate it? ಹಲೋ ಸರ್. ಸರ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿತ್ತಬೇಕಾದ್ರ ಮುಂದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತರ ಹಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಳ್ಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾರ. ಇದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಬಿತ್ತುದು. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫನಲ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದ್ರದಾಗ ಬೀಜ ಒಂದ್ರದಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಕತ್ತೀರಿ, ಎರಡು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ತಾವು. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಐತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತಾರ. ಏನ್ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ? ಸಮಯ ಸತೆ ಕಾಲ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಲೇಬರ್ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇಡ ಆಗಿದ್ದು ನಾವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಆಗಷ್ಟೇ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. Madam, to your questions, what they answered, to save the time and the labor charges, they will fix two funnels. So they put the seeds and fertilizers at a time. So they told like that. So is it applicable for big field like where the farmers are farming? So that kind of field it will be applicable, this kind of instrument? ಸರ್ ಅಪ್ಪೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ನಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಈ ತರದೊಂದು ಏನು ಅನುಕೂಲ ನಮ್ಗ ಉಪಯುಕ್ತ ಐತಾ ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತಾರ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಇದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಮಾಡಿರನು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಳಿದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ 100 ಎಕರೆ ಅಂತ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಬಿತ್ತಿ ನೋಡಿ ಬಿತ್ತಿರಿ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಬಿತ್ತಿರಿ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿತ್ತಿ, ಈಗ ನಿನ್ ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿತ್ತಿ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಬಿತ್ತಿರಿ ಸರ್. Because the reason we asked this question is that normally seeds and fertilizers are not put together. That's the reason. Even if you have two separate funnels,
you are putting them together, right? Simultaneously. Separately, but ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಂದಾಗ ಒಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಿರಿ? ಒಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದ ಏನು ಹಂಗ ಕೇಳ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮೊದ್ಲೇಕ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎದಕ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಉಳಿತಾಯ ನಮ್ಗ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಂಗ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. No, I understand what you said. You want to save labor and time, but is it good for the crop? Is it good for the practice? Because usually, whatever I know little, the seeds and fertilizers are never put together. In fact, it's bad practice. So anyway, thank you. And what I want to ask you is, at a time, how many, say, half a kg, 1 kg can you put in that funnel? How much? Because you want to save labor, but your funnel is too small. And can you regulate the flow? Can you regulate the flow? ಲೇಬರ್ ಹಾಕಂತ ಲೇಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. No. If I have a funnel open, whatever I put everything will go down. So how do you control the flow? Please send your physical painting. And somebody translate to him. ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ಫನಲ್ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ನೀನು ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಆತು ಅಥವಾ ಬೀಜ ಆತು ಒಮ್ಮಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಏನ್ ಬೀಜ? ಸರ್ ಹಲೋ ರೀ. ಹಲೋ ಸರ್. ಸರ್ ಅವ್ರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ರು ಲೇಬರ್ ಇರ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ. Sir, there is a one labor, there is a place for sitting and maintain the flow of what seed and fertilizer. So one laborer need for this maintenance, sir. No, but how do you control? Where is the control for that? So continuously he put fertilizers and seeds from the chair, sir. So that's okay. Manually, he's putting manually. Yes. Okay. All right, got it. Thank you. Thank you so much, Devraj. Next, Muhammad Ali. Yes. Camera. Madam, are you hearing my voice clearly? Hello, madam. Are you hearing my voice clearly? We can hear you clearly. Yes, okay. Good afternoon, madam. I am Muhammad Ali Fadisongru. I am studying in 10th standard, Anuradha Model School, Mandori. I am from Karnataka state. Today I am making a model. That model name is water alarm. I think one doubt growing in our mind, that what is this water alarm? We already hear timing alarm used to get up early in the morning. What is this water alarm? Yes, it is the special of our model. So I am making this model for saving water from outside, flowing water from the water tanker. So if water flowing outside the tanker, it causes building, it damages the building and road, and it runs to the road, and it blocks the road. It gives problem to the public, and also there is a fight grown between us and neighbor. So, and we already know in science that mosquitoes were lying their eggs in still water or standing water. It causes, if one mosquito lie their egg in one day, it causes the population of grower day to day. Mosquitoes population grower day to day. It causes the people who are living in that area were suffering from the dengue and malaria. So preventing all these problems, I found one solution, that is the water alarm. First of all,
I am making first. I am making this model. So later I am making this model for I am used some materials. Here it is. I am used plywood and here I am used aluminum wire. If not aluminum wire, we can use copper wire because copper wire helps to purify the water. We are already seeing here that it is a thermocol. We know that thermocol is coating with the water. So I'm used to this. Here I'm used to the metal. We already know that metal. What is meant by metal? Metal is a good conductor of electricity. It passes electricity on it. So I used the metal here. And next, it is a 9-volt of battery and it is buzzer. So it is my model like here it will look like this shape. So it is a water tanker. Imagine this is a water tanker which was there in house of top of the house. So we want to attach this model like this to the water tanker. Now I am fulfilling water with water to the tanker. So we are all observing that. Once again, it is buzzing now. When it metal touches to these two wires, when it metal touches to these two wires, it completes the circuit. It completes the circuit and buzzing. Then we can off the motor and we can save the water. So using this, I am used 200 rupees, below 200 rupees to make this model. We get approximately 60 liters water per day and 2 units of electricity and 10 rupees electricity bill of that electricity. So when I converted this to 1 year, we can save 21,600 liter water and 7,200 units of electricity and 3,600 rupees electricity bill. We get so many profits from this model. So first, I think we want to know about the water. Water is in 71% water is there in our earth. When we convert it to the 100%, 97% water is there only sea level. But it is not useful for drinking. But drinking is useful is 0.01% water is only there. But our Indian population is there 135 crores. Imagine 135 crores we are using 0.01%. Only it is only in India. But we convert if we taken all the living organisms in the earth, imagine that only 0.01% water is useful. But we did not, human beings also, we did not take care on water. We were wasting day by day. Our ancestors were save water for us, but we want to save the water for our next generation. So it is the one method of saving the water for our next generation. Now I think one thought growing in our mind that if there is no any people inside the house, how can we off the motor? So I found all questions to answer for your all questions. Now that answer is the automatic working water algorithm. First of all, we want to understand the work of this model. We want to know about the Ohm's law and physics. Without physics and Ohm's law, we can't understand about this model. Now, Ohm's law said that the current flowing in the circuit is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance in a conductor. It is the Ohm's law. Now here I used a relay. The relay helps to motor on or off. Relay helps to motor when tanker is empty or on or off. And here I used a transistor. We called it as a transistor. The transistor work is main. Here I used 3 wires, electric wires. These wires base is connected to the transistor. It helps to say the tanker is fulfilled or empty. And next here I used resistance. We already know that what is meant by resistance. Resistance is opposing to the flow of current in a circuit. Because now I am showing how can it working. Here I used a LED bulb, but now I am given 220 volts bulb, but it is not burned because of present in the resistance in a circuit. It is working like a fuse. We already know that fuse given limited electricity to that device. Now
college Now it is a motor and it is a water tanker and it is underground water. I am dipping motor in the underground. Now I am starting my project. Now we are seeing that motor is on. Here water is fulfilling, tanker is fulfilling with the water. Now it is the motor is automatically off because of the circuit. Now we are already observing the water is fulfilling, tank is fulfilling with the water. Here it is a lower level and middle level and upper level. When water touches to the upper level, then motor will become automatically off. If the water level decreases, then automatically motor on. I will showing it. First we are observing here water is there here. Here motor is off. We already motor is off. Here motor is off. Now I decreases the level. Now motor is automatically on. We already observing here motor is automatically on. This causes we can save water without wasting one drop of water. So it is very helpful to save the water for our next generation, and we can't waste water without one drop. We already observed where we waste the one drop of water. So use this model and save the water for our next generation. I would like to. So here I am showing the uses of this model. We save the bill of electricity using this model and water for our next generation, and to prepare monitoring time motor from continuous running and using this. There is no need to suffer from illness because mosquitoes were lying egg and this causes we were suffering from the dengue and malaria, and there is no need to fight with the neighbors for block road with some in villages there is a fight grown quickly because of water blocks the road. So we can prevent this. I already told this. You can stop now. You have already told this in the introduction. Okay, sir. Okay. Yeah. Sir, these are all the users and materials, and I am written here about the model, and also I am making file about this model. So this is the file about the model. So I would like to share with the one thought that nature is a creator and a good teacher. Without rust we can live. Without a house we can live. Without anything we can live. But air, water, food, and most important in our life. Without air, water, and food we can't live. So water is very important for and also essential for our life. Excuse me, 1 minute. Muhammad Ali. Muhammad, Yes. can you please Your stop? time is Just stick to the point because the results are fine. Okay, sir, okay. Sir, last point I will tell you and leave it. Last point, sir. Sir, to increase the water level in our earth, I am also one started movement. That movement is few minutes for future. I am daily send water earth under the earth waste water, and I would like to increase the water for our next water in our earth. So you also follow that movement few minutes for future and increase the water level in our earth. So you will save the water for our next generation, sir. Thank you, sir. If you have any doubts on this model, sir, can ask me. Okay. Sir. Usha madam. Yeah, Muhammad Hanif, I wanted to get clear with you told that copper is a purifier of water, no? So how does copper purify the water? You just told at the beginning. Yes, but I am not here used copper because I am used here aluminium. If not aluminium, we can use copper because it is also help to purification. So I said that. How I'm asking you, how copper is used for the purification of water? Madam? In what way does it? But here I used aluminium. If not aluminium, we can use copper wire. And also we already know that in a purification of water, copper, and in our ancestors they were used the copper glass, copper water. That I understand. I'm just asking you how.
How does copper purify? ಏನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ನೀ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಗೊಂಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? The copper wire absorbs the microorganisms. That's what I'm asking. How? And also it given copper contents to the water. Okay. I think he hasn't understood the question. Sir, can you translate it? I have a question to the organizers. What standard he is from? Which class? Mohammed, which class are you from? I am studying in 10th standard, Maulana Azad Model School, Mandali. Okay. I am from Karnataka state, sir. Okay, good. Thank you. Your idea is fine, but this has already been used. See, you what you have done is very good. You have actually shown how the water level controller works, how the tank water level can be controlled, alarm, and all that. But what is that? This has been used now very regularly. So what is the changes that you will make to make these things better? Is my question. Okay. Sir, we were used here electric wires. This causes water is a good conductor of electricity. It passes electricity on it. If No, we I have know this- the principle. I know the principle of what you Okay, said. sir. But what I'm If saying we- is, if we dip listen to our me hand- first. Listen Okay, to sir. me first. Okay, sir. You have done a nice job, but what was your aim for doing this? Because this has already been used by people. Okay, sir. Okay. So what is the different? What you will do that will give advantage to this kind of devices? Water level controllers are well known. Okay. So what is that different you will do? I could understand the alarm part where you can manually switch on and off motor, but what other advantages you can incorporate which will make this thing better? Sir, I would like to use that sensor in your next level. In this causes we can't we can't get side effect from the electricity, because here I we used electric wire, sir. It causes if we dip our hand in water, we were suffering some side effects of electricity. So I would like to use. You will get a shock. Water sensor. You will get a shock, not side effects. It's a shock. Okay, you will get an electric shock because your electric current is flowing. So you want to change that with sensors, right? Sensor, sir. I would like to change this model with using sensor, sir. Okay, good. Okay, sir. Sir, if you have any doubts on this model, sir. Anuradha, madam. Yeah, Muhammad Ali, actually, yeah, whatever Dr. Rane told, this actually already used model. Like, still I remember when I was in kid, that time we have this kind of things in our house. So I know that thing. Okay, so that's why it's a very old techniques. But I have only one question. I have seen that you were using aluminum. Can you show me that device? Madam, it is aluminum. Yeah. So this is why you are using aluminum, and here I can see one blade. So what is the purpose of using that? Madam, this is a metal. It reacts with very quickly react with water mix. It makes aluminum oxide. So if you use it copper, it takes some days to make copper oxide. So I would like to one minute. Mohammed, let me understand. You are telling water and aluminum is reacting and forming aluminum oxide. Once again, repeat the question. My question is that why you are using this aluminum wire, and I have seen one blade. What is the purpose of using that metallic blade here? Now, here we used electric wires. So I am used here top of the metal blade, and also it is a thermocol. When it is thermocol, we already know that floating with water. When it touches to the thermocol, buzzer is buzzering, madam. That's why I'm asking, what is the role of that blade? ರೋಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾರ ಇದನ್ನ ಟಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ when it touches to it completes the circuit, madam. It completes after completing circuit, then it passes electricity to the wires, and buzzer will buzzing. Okay, so instead of aluminum and copper, any other metal can I use?
Metals which conducts electricity we can use, madam. But you want to use a thin layers, madam, like this. If you use weightful metals, it does not float into water, madam. Here. No, Mohammed, actually the point is you are using the stainless steel blade or the metal iron blade for completing the circuit. But basic question is about the support that you are giving using aluminum two columns or two basically pillars of aluminum. That is for the movement purpose. That is to move the thing freely. Sir, what we are asking you is, can you change that to some other metal? Okay, sir. We can change some other metals. And then the reaction what you told. These pillars also help said to, that it reacts with water to make it aluminum oxide. Is that correct? Sir, these pillars helps to float thermocol with easily, sir. No, we Mohammed, we understood that thing, but actually thing is that we are trying to understand that how much you understand the device. You prepared a device. So do you know the mechanism of that why you are using aluminum wire, why you are using a blade, stainless steel blade? What is the purpose of using that? That mechanism we are trying to understand, and whether you know that mechanism or not. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೇರೆನೇ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೆ. Okay, miss. We can use the other things, soft things like this pillar types. Okay, okay, Mohammed. Okay. No problem. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Mohammed. Okay, next, Partha. Are you ready, Partha? Okay. Hello. Hello. Yes. Can you hear me? Hello. Good afternoon. Yes, all the best, ma'am, sir, and everybody present here. My name is Partha Ebi. I'm studying in class 10th, Kendriya Vidyalaya Shimoga, Karnataka. So my project is this wireless burglar alarm. So this thing is a wireless system. When a thief or any burglar come to an unauthorized place, this senses that who have come and transmit the information to the receiver. So ये क्या करता है कि इसमें एक PIR सेंसर है, इसका फुल फॉर्म है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर. सो ये क्या करते हैं कि ह्यूमन में इंफ्रारेड सेंसर एमिट होता है, तो ये उसे सेंस कर इस ऑर्डिनो में बेचता है. ये ऑर्डिनो उनो है. We can program it by the app Arduino IDE. So I will explain it later how to program. So when the PIR senses the information, the data to the Arduino, it processes the information and sends the information to the transmitter. So this is a RF transmitter, which stands for radio frequency transmitter, which is about 433 megahertz. So when the Arduino gets signal from this, it tells to the transmitter to send a message to the receiver to buzz. So when the transmitter sends the signal to the receiver, here is a receiver. This is the receiver. So this receives the information and give back to the Arduino Nano. So both are the same Arduino, but in the different sizes. So this processes the messages and sends it to the buzzer. So here is the buzzer, 5-volt buzzer. So from this we can know that someone is coming. So in today there is no technology like this. So nobody uses a wireless alarm. They use a wired alarm. But the special thing is that it is efficient and also wireless. So this is efficient because there is no wires and costless. So this costs about 500 rupees. So if a mass produce this, it can come to 200 rupees, as you can make a cheaper version of the Arduino and battery also. So you can use this type of battery also, which is a phone battery, which have more capacity, about 3000 mAh. But this about 100 mAh, 9 volt. So you can also use this type of battery for longer life.
So the you can keep this in the entrance of the door or wherever you like, and this in your home bedroom where you will be sleeping. When an intruder comes, this sends the signal to this. About its range is about 1 kilometer. So it sends the signal to here, and we can come to know that there is a burglar and go there and call the police. So this is all the program that I have done. So there are two programs for each of them, the transmitter and the receiver. So this is for the transmitter. So the how this works is, this is all the code that I have written, not completely because some mistakes will be there when I write it. There will be some minor bugs. So the how this work means, this is the pin out. So there are many pins in the Arduino. So you should tell the Arduino to which pin is the PIR sensor connected. So I have written these things. Pin number 13 output. So it tells that the when PIR sensor emits the signal, it should output the data to the transmitter in the pin number 13. So that's what I have written. And here input, this come from the PIR sensor. When the signal come to the pin number 2, this will be written there, and it will take the information. This is all the delay. You can all change the delay and whatever you like the delay, the time of sound of alarm. So you can make more longer a buzz in the transmitter. And wait. This is for the receiver. This code is for the receiver. It's the same code, but I have just placed some other things in the receiver thing. So this is how it works. Explanation. I will show the demonstration. 1 minute. So there are switches here on both the sides. You can see the green light, which means the device is turned on. And if the red light comes, the buzzer will be turned on. So it has sensed me. Wait a minute, please. So you can keep the transmitter here and receiver wherever we like. I will be keeping it right now here. So if I move there, it will sense and trigger the alarm. Calibrate for some seconds so that it should know where it is. Decomposition time of plastic. Plastic covers 400 to 500 years. You have to wait about 5 seconds so that it can calibrate. So if we go now, it will buzz. See? So the sound is from the receiver. Can keep it like this. So this is how it works. So when the infrared emitted by a human is detected by the sensor, which is PIR sensor, so you can identify if there is a theft or not. You can keep it in the bank's home and an unauthorized place where unauthorized person should not come. Ma'am, you can ask any questions now. Hello. Hello, Partha. Yes, Hello. ma'am. How will you come to know that he is intruder only? Any person can come, no? Who has some Ma'am, no, work? ma'am. We should on it only in the ma'am, in the night time. Particular time. Okay, right. Yes, ma'am. That's Ma'am,
the theft come in the opposite time, ma'am. Like not in the day, they will come in the night time or when it is closed. So that's not a main deal. Main entrance, main entrance will be totally closed. So intruder can come by other routes. That's correct. Ma'am, and most people, ma'am, buy stuffs like they will buy from the engineering students and give the money to show the projects. Ma'am, this is done by me only, ma'am. Ma'am, fully DIY yourself. So all is done by me and coding all also. All Very things. good, very good. Okay, this is very nice. Now, can you tell me something about the wavelength of the range of the wavelength of the infrared rays? Ma'am, I don't know the exact wavelength of the infrared. Okay. Ma'am, but the communicating frequency of these two transmitter and receiver is 433 megahertz. Okay. Frequency, okay. Yes, ma'am. Wavelength we can calculate. Okay. This is and do you know that what type of bodies emit infrared radiations? What, ma'am? What type of bodies? What bodies emit infrared radiations? Ma'am, live body, ma'am, like human, animals, these emit infrared rays, ma'am. Heat rays, you can also call. Heat rays, yeah. Now, if I show this pen and if I tell you that pen is also emitting, the thing is, this is also emitting infrared radiations. Ma'am, you can also stick a lighter here, ma'am. The heat rays will also go here and it will also burst, ma'am. You can also make a fire alarm with this, ma'am. Okay. See, I want to tell you one thing, that any body which has the heat above 0 degree Kelvin will radiate the infrared radiation. Understand? Yes, ma'am. Ma'am, but this is it's sensitive, ma'am. You can also set this sensitivity here, ma'am. Here, ma'am, so that you can only know that not all things like a heating object should be detected by this. You can also put the sensitivity to the human megahertz only, ma'am. Human wavelength. Then you can only. That's what I asked you, the wavelength. Okay. Sir, you have any more questions? Yeah, I have a question for you. See, what you said is there is we are Parth. Actually, your project is very nice, and I can understand and I can see that it is done completely by you. But as we have been asking this question to a number of participants, you have chosen it under sustainability goals, isn't it? Yes, sir. Goal number 9. Sir, development of the infrastructure and security. Development of infrastructure. Sorry, development of infrastructure. That is sir, fine. Goal 9 of UNSC. Right. Now, how do you make this more robust? See, there is nothing like a human wavelength of infrared radiation. Infrared is basically, as you also said, it's a heat. These are heat waves. We all are warm-blooded animals, so our temperature of the body will be between 36 and 37 degrees Celsius. That is, and even if the cat goes near the sensor, it will still buzz the alarm. Correct? Yes, sir. Now, how do you want to make this more robust? Can you think of something? What you have done is excellent, but what I'm asking is, can you improvise on this? Can you make it better? Sir, more foolproof. Yes, more foolproof. How can you do that? Sir, you can also add a camera so that it should only detect an object which is above the height of a human. Like when a human comes, the camera detects that it is a human by the eyes, nose. You can also program those, and from that, sir, you can also make that, sir. Sir, it will not detect. That's a very good thought, but yeah, that's quite difficult to do. If you want to do face recognition or the feature recognition, that is next level programming. But definitely you can think of other things, like just including camera. But can you think of sending a message? Sir, what message? Sir, you have a wireless device, correct? Yes, sir. Sir, so can you, if you detect and confirm the threat or the burglary signal, can you send an SMS to a mobile device? Yes, sir. We can also send, sir, by GSM module. Sir, you know the GSM module? Sir, Global Positioning System. Yes, GPS. Sir, we can also send it by those, by connecting the Arduino to this circuit, but
It's not the circuit. I don't know where I have gone. It's the antenna of the GSM module, sir. That I have. I don't know where it is now. That's so okay. You can also connect. Sir, you can connect the Arduino to the GSM module, sir. Sir, where you can also program that you should send this message to a particular number wherever in the world. Sir, you can know that, sir. Sir, we can also connect it to the cloud by this, sir. Sir, this is a node MCU which can be transmitted by Wi-Fi. Sir, this. Sir, you can connect with this this with the Arduino. Sir, same program. One statement you made. See, your project is really good, but this is not something which is not done before. It is already there. Sir, no, sir. There is no wireless system, I think. I have in my house with a camera. So it's not that you may not be aware, but it is there. But that's fine. Yes, that's not a limitation of your project. The thing is, I want to think about what you can do next level to improvise the accuracy of this detection. Okay. Yes, sir. We can also connect it with the cloud. All right. Thank you. Yeah, Parthu, actually, you have done an excellent job, and what I really like it that your concept is clear. Yes. What you are doing, you know why you are doing that thing. Even you know that how it is connected with the sustainability development goals, because that should be my question next, but that already Dr. Rane has asked you. So you know what you are doing, what is your purpose, and what is your aim, and what you want to do in the next level. So that's a good thing. So I don't have any questions. Whatever I want to ask, that other two juries have already asked you. I'm very happy and satisfied to listen your answer. So good job, and keep it up your good job. Okay, all the best. Thank you, ma'am. I'll also do other stuffs also, ma'am. Ma'am, I have also made some other projects. Ma'am, can I show you, ma'am? Ma'am, just a minute. Time? How much time you have? Ma'am, sir, just only 1 minute, sir. Okay. Sir, I will show my other projects. Sir, this is also done by Arduino. Explain it cannot. Sir, this is all my project, sir. Right, sir, right sir, now, we will only discuss what you are presenting. Yes, sir. That's fine. It's good that you have done a number of things. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, Partham. Next, Rachna Patil and Bhumika Patil. Are you ready? Rachna? Hello? Hello? आवाज येतोय का माझा? Shubhangi, you are audible. Yes. Rachna and Bhumika Patil. I think they are not there. You can take the next. Tasmiya? Are you there? Tasmiya? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. All the best, Tasmaya. Thank you, ma'am. प्रणाम, मेरा नाम है तस्मिया बड़ेमिया। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरा स्कूल का नाम है MMDR सरकेरी। मेरा नाम है ऐश्वर्या, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो मेरा मॉडल का नाम है एडजस्टेबल टेबल फॉर ऑनलाइन क्लासेस। तो ये मॉडल मैं अभी 10th क्लास हूँ, तो मैं कोविड टाइम में इसे मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे मैथ्स और साइंस कुछ भी समझ में नहीं आता। ऑनलाइन क्लास पे सिर्फ मैडम PDF PTT इस सब में समझाते थे हमको, तो जहाँ बोर्ड से इस्तेमाल कर समझाते हैं उतना इफेक्ट PPT PDF से नहीं होता। तो मैंने और मैडम एक बार वैसे बोलने पर मैंने तो टेबल पर रखा था, तब उनको बहुत तकलीफ होती थी टेबल इधर से उधर उधर से इधर करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैडम को हमारे जैसे इतनी तकलीफ न हो, तो मैंने यहाँ पर बनाया था साइड एडजस्टेबल टेबल। जो ये टेबल है, हाइट एडजस्टेबल टेबल तो सभी जगह मिलते हैं, साइड एडजस्टेबल बहुत ही रेयर मिलते हैं मार्केट्स में। तो इस मॉडल पर हमें कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, तो ये सारी चीजें मैंने घर में ही उपलब्ध होती हैं उपलब्ध से,
वही इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है, एडजस्टेबल टेबल इसे नाम दिया है मैंने। तो यह लकड़ी से बनाया है मैंने। आप चाहिए इसे ज्यादा मजबूती के लिए आप लोहे से या फिर किसी और चीज से भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लाउड का एक पीस यूज किया है, जो कि यहाँ पर मैंने नीचे इसे व्हील्स यूज किया है इसे इधर उधर करने के लिए। और यहाँ पर एक नायलॉन का धागा भी इस्तेमाल किया है यहाँ पर ऐसे व्हील्स के मदद से, और यह एक पाइप से मैंने कनेक्ट कर दिया इसे, जो ऐसा इस तरह से घुमाने पर यह इधर होता है। आप देख सकते हैं, फिर आसानी से कर सकते हैं। ये ज्यादा भारी तो नहीं है और इसे सिर्फ इतना ही करने पर इधर उधर हो जाता है। तो हम बोर्ड पर जब पार्ट्स करके समझाते हैं बच्चों के लिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसे ही पीपीटी पीडीएफ से नहीं ज्यादा इतना इफेक्टिव होता। हम इसकी सहायता से इससे मोबाइल को ज्वाइन कर सकते हैं। आसानी से हम क्लास भी सुन सकते हैं, क्लास भी सुन सकते हैं। और हम यह बहुत ही जस्ट मैंने 500 में इतना ही हुआ था। और यहाँ पर ये आइडिया जो इधर उधर करने का था, तो मुझे मेरे गांव में कुएं से पानी खींचने के वक्त ये आइडिया मुझे आया था इधर उधर करने का। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, जैसे सेल का चार्जिंग वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ हम इसे होटल्स में और एयरपोर्ट्स में, बस स्टैंड पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि भीड़ जगह पर भी यूज कर सकते हैं। भारी चीजें जब इसके ऊपर हम रख देते हैं तो आसानी से हम इधर उधर से कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आसानी से इधर उधर हो जाता है। और इसे मैंने घर पर ही बनाया, बाहर जाने की कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है। और साइंस आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जैसे आपके टीचर जैसे टीच करते हैं इसको यूज करके, थोड़ा ऐसा करके बताओ ना टीचर हमारे हाँ, how can she use this while teaching in just 2 minutes where she stands? देख सकते हैं जब हम बोर्ड, यहाँ पर मैंने बोर्ड नहीं है तो यहाँ बोर्ड होता है, तो हमारे टीचर हमें पार्ट करके समझाते हैं। तो पार्ट करते वक्त इस तरह का पार्ट हम लिख कर भी या रख कर भी लिख कर समझा सकते हैं अच्छे से। जब हम इधर का पार्ट हो जाता है तो उधर से थोड़ा घुमाने पर नेक्स्ट पार्ट पर हमें और लिख कर समझा सकते हैं अच्छे से। तो हमारे टीचर इस तरीके से हमें समझाया करते थे इस टेबल की मदद से। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, जो कि हम जूम मीटिंग में 40 मिनट का वक्त रहता है, उसमें हम अच्छे से कवर करके पढ़ाई भी कर सकते हैं। Okay. How can you explain this using some science principle? What's the principle? उसका साइंटिफिक कोई नियम है क्या उसमें?
नहीं मैम, कोई साइंटिफिक नहीं है। इसे बनाने के लिए कोई तंत्र, स्पेशल नॉलेज या फिर स्पेशल व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसे हम नॉर्मल व्यक्ति भी बना सकते हैं इसे। एक सिंपल मशीन यूज किया है, उसका नाम क्या है? हेलो, यहाँ पर कोई भी सभी घर में ही मिलने वाली वस्तु। हाँ, लेकिन आपने कुएं का व्हील बोला ना, वो कुएं का चक्का, इसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में? इसको क्या बोलते हैं? क्या हुआ सर? कुएं का चक्का आपने बोला ना, आपको आइडिया वैसे आया कुएं का जो व्हील रहता है उसकी उसको देखकर आपको ये करने का आपने सोचा। तो वो कुएं का व्हील है, यहाँ भी आपने वो व्हील यूज किया है। उसको फिजिक्स की कौन सी कंसेप्ट है, क्या बोलते हैं उसको? इसे मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, यह मुझे एक जगह पर से मिला था। This is a simple machine. What is the name of that? Yes. It's pulley. It's called pulley. You know. It's called pulley. Correct. Pulling. And why it is simple? Can you explain why it is become very easy to move? What is that? What is that is moving? आप हाथ से इधर से उधर उठाओगे तो उसको ज्यादा आपको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन आपने वो पुली लगाई है इसलिए बहुत आसान हो गया। हाँ सर। क्यों? क्योंकि सर अगर टेबल होते हैं तो वो भारी होते हैं और इधर उधर करने पर टीचर्स को भी तकलीफ हो सकती है। तो ये जस्ट इतना इधर से इधर इतना ही करने पर इधर से साइंस बताइए, उसके पीछे का साइंस बताइए। ಹಿಂದಿಂದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹೆಂಗ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದ ಅದು? ಪುಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದ? ಪುಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ये जो मैंने यहाँ नायलॉन का धागा इस्तेमाल किया है, उसे अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो यह इस पे ये राउंड होते जाएगा। यहाँ पर देखिए आप ನೀ ಎಷ್ಟ ಅಂದ್ರು ಪಾಪ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಸರಿಲೇಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ? ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್. ಮತ್ತೆ पड़ेगा, बट हमारे टीचर के लिए मैंने उन्हें टेबल सरकाते हुए देखा था, तो वो ज्यादा भारी था, इसलिए मैंने सिर्फ 2 कदम चलकर इतना ही कर लिया तो हो जाता है। ठीक है, अच्छा है, आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको प्रिंसिपल ठीक से बताना चाहिए। ठीक है, आपने जो बताया, लेकिन वो जो पुली का प्रिंसिपल है सिंपल मशीन का, उसमें कुछ होता है मैकेनिकल एडवांटेज करके, वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, आप सोचिए और कभी लेकिन ये अच्छा किया है आपने। और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बता सकते हैं? इसे सर हम होटल्स में भी यूज कर सकते हैं सर, सर्व करते वक्त। अभी क्लासरूम की सोचिए, क्लासरूम में क्या कर सकते हैं आप? क्लासरूम पर टीचर्स क्लासरूम में क्लासरूम्स। ठीक है, होटल में क्या कर सकते हैं? होटल में सर्व करने के लिए सर जो भारी चीजें होती है इसके ऊपर रखकर आराम से हम इधर उधर कर सकते हैं। तो ट्रॉली यूज करेंगे ना, टेबल क्यों चाहिए? इसे ये छोटे गात्र में बनाए तो वो भी वही होगा ना सर? नहीं, ये तो टेबल एक जगह पे है, आप सिर्फ वो प्लेटफॉर्म मूव कर रहे हैं। ट्रॉली तो एक रूम से दूसरे रूम में भी जा सकती है। अगर मैंने बोला कि आपका जो ये है वो एक सिंपल ट्रॉली से ये सब काम आसान हो जाएगा, तो आपको कैसा कंपेयर करेंगे? ट्रॉली पे भी आप आपका प्रोजेक्टर या कुछ टीचर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, कुछ हेवी चीज भी रख सकते हैं। ट्रॉली को भी व्हील होता है नीचे, वो इधर से उधर आप मूव कर सकते हो। तो इसका एडवांटेज क्या है? ट्रॉली भी यूज कर सकते हैं ट्रॉली। सर हम इसे अगर भीड़ वाली जगह पर जब हम 2 खंबे इधर भीड़ वाली जगह पर हमें कोई भी मटेरियल्स मूव करने के लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि सब लोग इधर उधर होते हैं, तो हम इसे 2 खंबे लगाकर इधर उधर कर सकते हैं आराम से। हमें लगा हाइट पर बढ़ाकर इसे हम सोचिए, आप सोचिए, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो ठीक से सोचिए। ठीक है, थैंक यू। So your teachers have used this thing? Yes ma'am. Okay, so what is his or her opinion? Means he
told anything that you have to improvise or something she has give you any feedback? आपको कुछ बोला है कुछ इम्प्रूव करना चाहिए इस मशीन में? कुछ नहीं। अच्छा, okay, so last question. Why you think it's a sustainability development goal में जो points है उसमें आ रहा है ये? How it is coming? क्या? Sustainability development goal का जो point है 17 point goals है, तो इसमें कौन सा goal में ये आ रहा है? आप ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಸಾರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್. Under which category did you make this? SiO2 formula. Actually, there are 17 goals, no? Sustainability development. So कौन सा goal में ये आ रहा है? कौन से गोल पर मैंने इसे बनाया है? Yes. हाँ, इसे मैंने स्पेशली मैं ऑनलाइन क्लास की वजह से ही बनाया था। कोरोना पेंडेमिक, कोरोना के टाइम पर मैंने बनाया था इसे। कोरोना के टाइम में क्लास बोलते वक्त ज्यादा इफेक्टिव होने के लिए मैंने बोर्ड्स की मदद से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, इसलिए यह बनाया था। जब बोर्ड पे हम पार्ट्स कर बनाते वो तो मुझे समझ में आ गया. So thing is that then it should improve the education system. That may be your. What is goal number 9 actually? You know what is goal number 9? The previous presenter was saying development of something. Okay, it's okay. ठीक है, no problem. It's okay. Just check it. Okay. अच्छा किया है, अच्छा किया है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा और क्या अच्छा हो सकता है. ठीक है. इन्ना ಎಷ್ಟು 16 सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए. नहीं, मैंने कमेंट किया कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा है और आपको सोचना चाहिए और इसे कैसे इम्प्रूव है. Thank you. And next. Okay, thank you so much. Next, Sakshi and Sanjana. Good afternoon, ma'am and sir. 1 minute. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜನಾ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂಗಡಿ. ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಳ್ಳ, ತಾಲೂಕು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದವರು. ನಾನು ಓದುತ್ತಿರುವುದು 8ನೇ ತರಗತಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಳ್ಳ, ತಾಲೂಕು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡ. ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಶಂಕು ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿ ತತ್ವ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ. ಈ ಹೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಶಂಕು ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಶಂಕು ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಏಷಿಯನ್ ಸಿಸಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಕ್ಲಿಟೋರಿಯಾ ಟರ್ನೆಟಿಯಾ ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಕೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ ತಯಾರಿಕೆ, ನಾರು ತಯಾರಿಕೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಶಂಕು ಹೂಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅರೆದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಡು ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಬರ್ತೈತಿ.
ಈ ರಸವನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ 2 ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸನಿ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫಂಗಸ್ ಆಗಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರ ಅದ್ರಾಗ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕ ಅದು ವಾಸನಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಫ್ರಿಜ್ ನಾಗ ಇಟ್ರೆ ಒಂದ್ 4-5 ದಿವಸ ಬರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ, 4-5 ದಿವಸ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅದು ತಂಪ್ ಒಳಗ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವು ದಿನ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕಾಲ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರ ಅದ್ರಾಗ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶಂಕು ಹೂಗಳ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಂಕು ಹೂಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಶಂಕು ಹೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಂಕು ಹೂವಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಕು. ನಂತರ ಅದು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ನಾವು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದಾಗ ಬಣ್ಣವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಈ ಬಣ್ಣ ತೆರಳುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ವರ್ಗಕೋನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾರು ತಯಾರಿಕೆ. ಶಂಕುವಿನ ಬಳ್ಳಿಯ ವನಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನಾರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಗ್ಗವನ್ನು ನಾವು ದನಕರಗಳು ಕಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಈಗ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಯ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಂಕು ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ವನಕಾಂಡವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ವನಕಾಂಡದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇವು ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇವು ಸಿಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಅವನ್ನ ನುಣ್ಣಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಆ ಪುಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಆ ಪುಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಜರಡಿಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಇದ ಹಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಸೋಸಿಂದ ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ತರ ಪುಡಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈ ಪುಡಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಘಟಕಗಳಾದ ಆಕಳು ಸಗಣಿ, ಕರ್ಪೂರ, ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು, ಒಣಗಿದ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು, ತೇಜಪತ್ರೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೋನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಅಥವಾ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಲು ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಈಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಕಳು ಸಗಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಇದ್ದಿಲಿನ ಪುಡಿ 50 ಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಕರ್ಪೂರಗಳು 20 ಪೀಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು 15ರಿಂದ 20 ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಕೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತ ಇದರೊಳಗ ವಿಷಕಾರಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದು ಸೊಳ್ಳೆನೂ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಗಳು 4ರಿಂದ 5 ಗ್ರಾಂ ತನಕ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಈ ಪುಡಿ ಒಳಗ ಒಂದು 25 ಪೀಸ್ ಮಾಡೇವಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ.
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪಸಂಹಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಈ ಶಂಕು ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನಾವು Video is frozen. ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತ ಈ ಶಂಕು ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೇವಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಶಂಕು ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿ ಏಷಿಯನ್ ಪಿಜನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲೆಟೋರಿಯಾ ಟರ್ನೇಟಿಯಾ. ಇದ್ರೊಳಗ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರಿವಿಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದು ಹೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಬರ್ದೇವಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಬಣ್ಣ ವಾಟರ್ ಪೇಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪೇಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇವನ್ ತೋರ್ಸೇವಿ ನಾವ್ ಬರ್ದಿದ್ದ. ಮತ್ತ ಇದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆಮ್ಲ ಗುರ್ದಿಸಾಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡೈತಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತ ನಾರನ್ನ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡೇವಿ. ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಇದ ನಾರ್ ತಯಾರು ಮಾಡೇವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೊರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಎತ್ತಲು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಮಾಡೇವಿ. ಇವು ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ 25ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷ ಉರಿತಾವು. ಇವು ಒಂದೊಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಅದಾವು. ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹಾಕೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇವಿ. ಶಂಕು ಹೂಗಳ ಕಾಯಿ ಪುಡಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತ ಆಕಳು ಸಗಣಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತ ಒಣಗಿದ ಪುದೀನ ಎಲೆ 10 ರಿಂದ 20 ಎಲೆ ಮತ್ತ ಒಣಗಿದ ಅನ್ನದ ಎಲೆ ಅಂದ್ರ ತೇಜ್ ಪತ್ರೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಅಂತೇವಲ್ಲ ಹಂಗ ಅದು 4 ರಿಂದ 5 ಎಲೆ ಮತ್ತ ಕರ್ಪೂರ ಒಂದು 20 ಪೀಸ್ ಇದಿಲಿನ ಪುಡಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ 5 ml ಮತ್ತ ಲೋಬಾನದ ಪುಡಿ 10 ಗ್ರಾಮ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾವು ವಸ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ಮಾಡೋ ಮುಂದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚೇವಿ. ಇದು ವಾಟರ್ ಪೇಂಟ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡುದು ಮತ್ತ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ ಬಳಸೇವಲ್ಲ ರೋಪ್ ಮಾಡ್ಯಾವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತೆ ತಯಾರ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ತಯಾರಿಕಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೇವಿ. ಮತ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇವು. ಮತ್ ಲಾಸ್ಟ್ನೇಕ್ ಈ ಉಪಯೋಗಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಈ ಶಂಕು ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಯ ಗಿಡಗಳಿಂದ ನಮ್ಗ ದೊರಕ್ತಾವು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶೇಖರಣೆ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ತತಿ. ಮತ್ತ ಇದರ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜ್ವರ ವಾಸಿ ಆಕೇತಿ. ಮತ್ತ ನಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪಸಂಹಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನಂದ್ರ ಶಂಕು ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತಾವು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳೀನಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಕ್ಕೀವಿ. ಮತ್ತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸದೃಢಗೊಳಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಗ್ಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಶಂಕು ಹೂವಿನ ಉಪಯೋಗದಿಂದ. Okay, I think Rani sir, you need the explanation in English before I ask the question. I have actually most of it. I got it. The only please, it will be nice if someone translate it. Yeah, please, please. Yes, madam. Okay, shall I do that quickly, sir? Yes, you can do it. Yes. Yeah, the thing is, okay, fine. Thank you so much because I took the chance. And see here, first what they're telling is they are growing those what is called the shanku. It is Shanka Pushpa, you call it usually in other language. Yes. Shanka Pushpi, yeah. And with the help of that, they can do some colors, like watercolors. And actually, she did blue litmus out of that, and she dipped that in this what is it called lime juice. I mean, and it got. It turned into red color, so easily detection of the acid she showed. Another thing is that she did rope out of those
fibers that she got from those flowers. And another thing is that she did mosquito repellents, like adding few more chemical, not actually the chemicals, the household materials only, like what we call the palau leaf, we call that, and that she used, and some gobar, that is cow dung, she used there, and many other things she used, and she put in that. And actually she took a few of the roots, not roots, the stem of that Shankapushpi, and then she dried this, and then again she pounded and made a fine powder of that. Out of that, she mixed in that all those things in the coconut oil, and she kept it for drying outside for some 2 days. That's what I wanted to ask her, that how many days you took to do that rope. I'm sorry, that mosquito repellent. And then she made it small cones out of that, and she's telling that when she used it, when she burnt it, the mosquito will repel just by getting some irritation. And she also told that she used some neem leaves to and she put in that, and many other like kada, we tell, no sir, kada kashaya. Kashaya. Also we can have that. Also we can. She is saying that it has some medicinal value. That Shankapushpi is having some medicinal value of making it kada, and it is a good remedy for fever. Those all things she is telling. So kada they have made from the flower. Yeah, flower. That blue color flower they have made it. Yeah, blue. You can get it in both blue color and in pink color. Yeah. We know that we are familiar with this flower. Yeah, we are familiar. Even we also use this flower for making that blue litmus, whatever they have done it. Yes. Yes. Good. Yeah, actually it's very nice. Very And nice. I really like the various applications what she did. I just want to ask them, where did they get the information? How do they know that it can be used for shampoo? It can be used for mosquito repellent. Where did they think? Where did they got the material? Because Shankapushpi actually in Ayurveda, it is used for as a memory enhancer. Excuse me, please mute yourself if you are not part of this. Hello. This is for Sakshi and what is it, Sanjana, correct? Yes, sir. Yeah. So where did you get this idea? Who told you to make shampoo? How did you know that you can make shampoo out of this? Joseph, where did you get this idea? Yes, sir, in my area, nursery plants cultivation done. So I selected this topic. Cheppu. And also, who is talking? Who is the one who is talking in Telugu? Given some ideas given, sir. Attention. Hello, who is Ram Kishore? Oh, sir. Hello, Ram Kishore, sir. If you are a teacher, then please allow students to answer. Mr. Ram Kishore, are you mentoring them? Hello. Are you their Hello. mentor? Then answer. Hello. Sir, you're a virus. Hello. Shubhangi madam, who is Mr. Ram Kishore? Hello. Yes, Ram Kishore sir. Hello. Hey, Sakshi mat Sanjana, nim Ram Kishore sir andre yarand gottada ಏನ್ರಿ? Girls? ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ರಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗಾರೆ ಕಡೆ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಇದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರ ಇದನ್ನ? ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಮ್ಮ? ನಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಕಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ. Shubhangi madam. Yes sir. Who is Mr. Ram Kishore? I don't know sir. So you Who don't is know Ram that you Kishore? should not be able to talk in this forum. Coordinator should take care of this. सर मला असं वाटतं ते दुसऱ्या मुलांचे शिक्षक आहेत आणि but त्यांचं then चुकून माईक he चालू has no राहिला. right to talk here. येस त्याची काळजी घेऊ आम्ही आता. तो माईक म्यूट केलेला आहे त्यांना. Because it is disturbing. Actually, the girls have done very good project. We want to ask them what they have learned. So teachers should not talk. One important thing is
we have nothing against Mr. Ram Kishore, but this is a forum and competition for children. So teachers have no role in this. They can do this before the event starts. Okay. So my request to all teachers and whoever is their parents, that please do not come in between, make comments that disturbs the students, and we also don't get the required answers. So please follow this. Okay. If you want to ask something, you can do that offline, or if the time permits later. Because I was confused who the person is. The girls, you please tell, how did you arrive at the idea? ಇದು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಈ ಶಂಕು ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಿತ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಐತಂತ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. Okay, can somebody quickly tell what she is trying to tell? So they grow in their school. Okay. So they know the uses. They know the uses. Okay. Okay. So but she didn't told where they know that use. They know the use. Okay, fine. And how did they get idea? Because they know that you can use for shampoo. Yeah, rope. Yes, exactly. That also. Rope. So that's what I wanted to ask you about. How many days you took? ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಆ rope ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, children? How many days did you take to make that rope? Yakandre it is a very, very long process. I think you'll have to take the fibers out, and I think it's a long process. So that's what I'm asking. How many days did you take, and out of how many flowers you did? How much rope? ಎಷ್ಟು rope ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದ ನೀರಿನ ಒಳಗೆ 2 ದಿವಸ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ 1 ಡೇ ಮಾತ್ರ ಒಣಗಿಂದಾಗ ಕೈಲೇ ಹಿಂಗ ಹಸಿರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. Fine, very good. ಎಷ್ಟು rope ಮಾಡಿದ್ರಿ? Madam, I just want to ask you. I didn't understand it properly. They made the rope out of the flower or from the bark? No, from the flower itself they are telling. So what they are answering? What they are answering? How they have made it? They have soaked it for one full night, and when they are still, when it is not totally dried, that time only they actually do it like this. What is it called? Like batti masi or like that, and they'll get a long rope, long fibers out of that. So I want to ask you that how many flowers did they use to make how much long rope? ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದೇನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ತೆಗಿತಾರ ಅನ್ಸತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ ಹಂಗ ಇತ್ತದು, ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸತಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದನ್ರಿ? ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಏನಿದೆ. Now she said that it is drawn out of stem. Oh, that's what I thought. Because that's why, same thing. I was also thinking like that. It should be from the. It's not flower. It is the stem. Yes. That is fine. As long as they are clear about it. Yes. Because these flowers are creeper, no. So that's why we can make the ropes. Yeah, that's very delicate flower, and the creeper you get plenty of the fiber from there. Yes. So it's nice that they have worked on something. Hello. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಣಗಿದ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ ಹೂವಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಬಳ್ಳಿಲೆ ಒಣಗಿದ ಬಳ್ಳಿಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಮ್ ಅದ ನೀವು ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಮಾಡೇವ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಶಂಕುವಿನ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳವಲ್ರಿ. So you are making shampoo or you are tasting it's a acid present in shampoo? What they are doing? No, they did not make shampoo out of that. They made some water litmus paper, and then they check litmus paper. Yeah. That is shampoo having some acid. Okay. I heard shampoo word. No, sir. Maybe shampoo. Kannada word. No, Dr. Rane, what they have done, they have made the litmus paper out of that flower. I understood. They are understood. And then they check the litmus paper whether they are changing color in acid. Color in shampoo. Okay. They use the shampoo. Right. Okay. I got it. Now, because they are basically extracting anthocyanins. Exactly. This is actually we use that one for the litmus paper. Yes.
a natural indicator. Yes. So yeah, that's where I also got confused where the shampoo is coming from. I thought they made the shampoo. So they have used the shampoo to test, I think. Sakshi, can you show that how the color is changing in shampoo and the lemon juice? Can you show it once more? But actually, did you see the color change in shampoo? It should be neutral actually. The shampoo depend on basic or acidic. Which shampoo you are using? Not a shampoo, ma'am. Then Lemon juice, lemon ma'am. juice. This is lemon juice. Okay. That's acid. ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದ? Citrus. Lemon juice will turn the blue litmus into red. That you are doing. Yes, ma'am. Okay. No, actually, you know, Sakshi and Sanjana, this actually it's not a acid-base indicator. It's a universal indicator. It's a pH indicator. Different pH will give you different color. You can try that one. You can use cooking soda. You can use the washing soda, and you can see the different color you are getting. So it's not just a litmus. It's a universal indicator. Yeah. You can try that one. Anyone can translate it to them because they can use it in the study. Yes, madam. ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಅವಿ ನೋಡ್ರಲೆ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೂಚಕ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ. ಇದು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಣ್ಣವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೀವು ಆಮ್ಲಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬಳಸಿದಿರಲ್ಲ ಹಂಗ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಾದಂತಹ ಈ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಸೋಪ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತೆ ನಾವೇ Madam, yes, they did previously, but here they show only changes in acids. Okay. They did in base also, madam. Okay. But not show yet. Blue litmus paper ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನೊಳಗ ಎದ್ದಿಂದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ ಬೇಸ್ ನೆಗವಿ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದಗವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ಹಾ ಓಕೆ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದು ಸೊಳ್ಳೆಕೋನ್ ನೀವು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿರಿ? ಹೋಗ್ಯಾವ ಸೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಯಾವ? ಓಕೆ ಗುಡ್. ಅಲ್ಲವಿ ಸೊಳ್ಳಿ ಸಾಯ್ತವ ಏನ್ ಬರೇ ಹೊಕ್ಕವ? ಹಾ ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾವ. ಇದು ಹೊಗೆ ಬರುವ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಕ್ಕ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಕೈತಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕರ್ಪೂರ, ಆಕಳ ಸಗಣಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ. All right. So this mosquito repellent, what other things you have used? Like आप लोगों ने वो फ्लावर भी यूज किया, उसके साथ और क्या क्या आपने यूज किया? ಹಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಾವೇ ಒಂದೊಂದು ಹೀಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಗೆ. ಇದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಶಂಕು ಹೂವಿನ ಕಾಯಿಗಳ ಪುಡಿ ತಗೋಬೇಕ. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಯಿ ಪುಡಿ. ಹಾ ಮೇಡಂ ಸೀಡ್ ಪೌಡರ್ ಅವನ್ನ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಗೋದು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ಪುಡಿ ಆಕೈತಿ. ಜಾರಡಿಗೆ ಇಡಬೇಕ, ಪುಡಿ ತಯಾರಾಕೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಕಳ ಸಗಣಿ ತಗೋಬೇಕ, ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಮೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ powder from the plant seeds. Okay. Next. ಹಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಕೌಡಂಗ್ ತಗೋತಾರ. ಕೌಡಂಗ್ ಕೇಕ್. ಓಕೆ ಹೇಳಿ. ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆ, ನೀಮ್ ಲೀವ್ಸ್, ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ. ಒಣಗಿದ ಪುದೀನ ಎಲೆ, ತೇಜ್ ಪತ್ರೆ, ಪಲಾವ್ ಲೀಫ್, ಕರ್ಪೂರ, camphor, yes, yeah. ಇದ್ದಿಲಿನ ಪುಡಿ, charcoal powder. Okay. coconut oil, coconut oil, ಲೋಬಾನದ ಪುಡಿ,
what it is? Dhoop. Okay, dhoop, agarbatti powder. No. Another lobhan we say, no? They use in दुकान में डालते ना plant sap, madam. Plant sap, which is collected and it's a crystalline substance. Yes. Okay. I think. Okay, whatever it is, it's a good job you have done, Sakshi and Sanjana, and I really like your presentation. You made a very good note. Yeah. Of that. That's the good thing. Okay, you should note it down nicely in your experimental book. So it's a very good job, and you should keep it up. Good job. Yeah, very nice. Well done. Well done. Yes. But only thing is that the last point, you should be confident when you are telling something. Okay, should be very confident that I have done this work, so I am confident. That you have to improve a little bit. Yeah, please. Next person. Question here? No. Next person. Okay. No problem. Thank you so much, Sakshi and Sanjana. Next, Bhagyashree. Okay. Ready? Thank you, ma'am. Okay. Audible क्या? Audible. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡು. ಕೇಳ್ತೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ. Now you are audible. Carry on. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಗೌಡ್ರ. ನಾನು ಶ್ರೀ ಆರ್.ಟಿ. ದೇಸಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾದರಿ ಹೆಸರು ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಐ ಮೋಷನ್. ಈ ಮಾದರಿಯು ಒಂದು ನವೀನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಸ್ವಸಹಾಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ದೈಹಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಾವು ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ಅಂಗವಿಕಲತೆ. ಸೊ ಅವರ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತೇವೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ದಿವಂಗತವಾದಂತಹ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಅವರು ಬಳಸಿದಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಅಂತಹ ವಿಕಲಚೇತನರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು, ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾದರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿರ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 230 ವೋಲ್ಟ್ AC ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ 5 ವೋಲ್ಟ್, ಕೆಲವೊಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ಗೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ AC ಇದ್ದದನ್ನ DC ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವೆ. ನಂತರ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಯಿಸ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು DC ಇದ್ದಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾದರಿಗಳು 12 ವೋಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 5 ವೋಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವರು ಇದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದದನ್ನ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ IC ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಏನೇನ್ ವಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಬಲ್ಬ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಳಸಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈ
ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಐಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಐಸಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಐಸಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಇದು ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಐಸಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆ ಮೋಟಾರ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಮಾದರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಈ ಮಾದರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೀಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಇದು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಏನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೈಹಿಕ ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇನ್ನ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದರ ಅನ್ವಯಗಳೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಾಗಿಲುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೇಟ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಾದರಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಕ್ರೇನ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೇಟ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಾಗಿಲುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಓಕೆನಾ ಮ್ಯಾಮ್? ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಾ? ಓಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ನೋ. ಮಾಡ್ತಿ ನಾ ಮಾಡ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಂದು ಯಾಕೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತು. ವಾಯ್ಸಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ರಿ ಯಾಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಇರ್ಲಿ ತೋರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. So it is the automatic field there. So in that it is a circuit. That circuit senses the signals and the direction when we take the that is a turn. So we can if it is that is just a minute. Yeah, any physically challenged man should sit on that chair, and one sensor that will be given to him, and to whatever that into whichever direction, just he shows to that he turns that button, and that will sense the direction, and the wheelchair moves to that particular direction. This is how she has done, and she is using that microcontroller. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸೋದು ಅದು ಟರ್ನ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ಅಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನ ಕೂತ್ ತೋರಿಸ್ತೀಯನ? ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವೀಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮನ್ಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡಿದಂಗ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಂಗ ಆರಾಮ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. Any other? So it is just for the movement. Yes.
तो वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक टर्न कर सकते हैं, कौन सा डायरेक्शन में हम रखते हैं ना उस डायरेक्शन में जाता है। Yeah, it's very nice. Actually, see, normally these chairs which are meant for physically challenged people they are based on joystick or some kind of a direction controller. But here it is just when you point out at that direction, the direction of the chair changes. Is it right, Bhagyashri? Yes, sir. Yes, so it is very good, fantastic idea. Yes. Can you scale it up? This is a prototype. What you will need to do to scale it up? If you want to make it real chair where a 70 kg person sits on it, what changes you would have to make? ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 70 ಕಿಲೋ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ್ತಾನಂತ ತಿಳ್ಕೋವ. ಹೌದಾ? ಆ 70 ಕಿಲೋ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾರ ತಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? 70 kg ಮನುಷ್ಯ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತಾನಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ತಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಭಾರ ತಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ರಿ ನಾವ್ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಈಗ ದವಾಖಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಬಳಸ್ತೇವ್ರಿ ನಮ್ ಚೇರ್ಗಳ್ರಿ, ಹಾ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಚೇರ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದಂತ ಚೇರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿವಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. So what is she saying? ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ಈಗ ಇದು ಸಣ್ಣ ಭಾರ ತಗೊಂಡು ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಾರ ಹಾಕಿದೆ ಒಂದು 60-70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಿಲೋ ಹಾಕದಾಗ ಅವಾಗ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಟರ್ನ್ ಆಗತ್ರಿ ಸರ್, ಅದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತರೋದ್ರಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಸರ್, ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. Correct. So you need to use powerful motors. Correct. Yes, sir. You will need to use more current for that, and maybe if it is battery operated, then the capacity of the battery should be much higher than that, or rechargeable battery. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರಿ, ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೋಟರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. Correct. So that's very nice. Really like your project, and it is, you can actually scale it up. You can make this into real. It will be very, very useful. Just make your sensor more robust. Okay, very good. I really appreciate this. One of the best I have seen. And this basically, it has a direct application. It has an immediate application. If you can scale this up for a person who is disabled, physically challenged person, it can be very, very useful. Thank you, sir. Rani sir, she even talked about Stephen Hawking's. She did. Okay. Yeah. Yes. Yeah. I think you did not listen it. Yeah. And she told that he used it. Oh, yes, definitely. Yes. Now, what is more important is, see, this technology is known, but more important is she has made the design which works, and also she knows what to do if you want to scale it up, which is good. So concept is clear. All the best. Bhagyashri. Good. Thank you, sir. Yeah. Next person, please. Rachana and you know everything. Hello. Yes, Rachna and Bhumika, are you ready? Yeah, sir. Yeah, ma'am. Yes. All the best. Hello. Rachana and now Rachana and Bhumika. Rachana and Bhumika. Okay, Rachana and Bhumika. Sir, are you? Sir?
Yeah, we can hear you, but we cannot see you. I Okay, think there's 1 minute, sir. Those 1 girls minute. cannot see. Okay, 1 minute. no, Bhagyashri is still there. I think you should unpin. Yeah. Bhagyashri is there, sir. No, unpin her. Basically, you person who is presenting should be pinned. Then it is not connecting only, no, sir? What? It is not connecting. What is not connecting? Who is presenting? Rachana and Bhumika are there? Where are Rachana they? and Bhumika, sir. Where are they? So where are they? I can't see them. 1 minute, sir. This is their teacher. Hema, madam? are you Hema? Yeah, ma'am. Yeah, understood. Let the students present. Please. Yeah, yes. Wait a minute. Yes. Okay, fine. Now we can see them. Now, no, sir. No, ma'am. Now you can. Yes. Okay, fine. Correct. Thank you. I think still Bhagyashri is there. No, you unpin. Bhagyashri. Yes, ma'am. No, not to you, Bhagyashri. This is for the coordinators. Please only pin the people who are either speaking or presenting. Hello. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸಿಕತ್ತದ್ರಿ ಹೇಮಾ ಮೇಡಮ್, ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಅಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗೇದ್ರಿ. ಅದು ಆಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನಿಮ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಮತ್ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ ನಮ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. No need to worry. No issues. Yeah, fully Come on, it is Ramaya visible. Sarvodaya girls. Yes, it is visible. You please allow them to talk. Okay. Good afternoon, juries and the dignitaries of the panel. I am Rachana Patil and Bhumika KP. We are from Sarvodaya Girls High School, Shimoga, studying in 8th standard. Wherever we see plastic in the field of agriculture, especially in horticulture, plastic covers are used to grow seedlings. After usage of these plastic covers, the department and the farmers are not showing interest in proper disposal, which is responsible for soil, water and air pollution. So we planned along with our teacher to avoid usage of these plastics. For that, we took more than 60 days to collect the ideas. As our native place is Malnad area, we will grow different types of crops. Among them, paddy, corn and the groundnut are the major types. Along with the yield, we will get plenty of agricultural waste, as agricultural waste decay easily. Along with the teacher, planning to prepare best out of waste, which is eco-friendly, low cost and easily reachable for all the farmers. Procedure of the model. The main raw materials we selected for our model are paddy husk, cornstalk powder, groundnut shell powder, sawdust, starch, arcanut powder, coconut powder, husks of all monocots. Next, continued by my friend. Procedure of we taken different raw materials and mix it with bonding agent of starch by giving different size, shape by using molds. After a week, the molds turns into hard mass. By using these molds, can we grow recovered seedling. The reasons uses of these raw materials are chemical composition of different raw materials. In rice or paddy husk, 50% of cellulose, 25% of lignin, 22% of silica, 15% of moisture. In groundnut shell, 65% of cellulose, 40% of lignin, 5% of silica, 10% of moisture. In cornstalk powder, 35 to 50% of cellulose, 34% of lignin, 10% of silica, 10 to 18% of moisture. In wood powder, 42 Can you to please 50% take the camera a of little behind, because the other girl, what she is doing, we are not able to make out. Yeah. So little away, little away, because other person is also presenting. Yeah. Go little behind. 10% of silica, 20% of moisture. Starch, a highly branched glucose. In wood powder, carbon 60.8%,
hydrogen 5.2%, oxygen 33.8%, nitrogen 0.9%. In groundnut shell, cellulose 65%, carbon 21%, protein 7.3%, minerals 2.1%, and the lipids 1.2%. We also studied decomposition time of raw materials. Sawdust 6 months, cornstalk 2 months, groundnut 6 months, lignin 4 weeks. Do you know we also studied about decomposition time of plastic. Plastic covers 400 to 500 years to decompose. In plastic bottles, 1000 years or more than 1000 years. Advantages of our model. The roots of seedling penetrate easily inside the soil because the molds are cellulose and lignin. Seedlings get nutrients from directly from molds and grow easily. Molds are easily biodegradable in nature. Improves the soil health and condition. Increases the yields from the plant. And it reduces application of chemical fertilizer. By finding the advantages of our model, some of our farmer friends have started using organic molds in their agricultural field. By this, we together came to conclusion that if all the farmers and horticultural department of our nation and different parts of the world uses this simple technique to grow seedlings, our agricultural, horticultural, and social forest department will be free from the plastic. Thank you one and all for giving this opportunity. Very good. Second, go ahead with the question, sir. Yeah, I thought you are also asking, so I will. No. You go ahead. So I like both of you. I like the presentation. I like the idea, and it's really, again, it can be used on a day-to-day basis. I just want to know, did you think of the cost? How much it will cost to make one, say, pot out of it? One medium size or a small size pot, how much will be the cost, including selection of raw material and everything? Sir, only 10 to 15 rupees only. Are you sure? It should be less than that, actually. Yes, sir. Yes, sir. No, are you telling just because I asked you something, or have you thought about it, the cost part of it? Yes, sir. Where did you spend money? 10 to 15 rupees, tell me. Sir, less than 15. Huh? Sir, less than 15. No, don't now tell me. Just think where you have occurred expenses. Where did you incur expenses? Wherever you have used it, you will know. Did you have to buy something? No, sir. Did you need, basically, did you spend for making it powder form? Yes, you may have. You must have used something to make it powder form. Did you use a grinder, electricity for that? Sir, did you pay for the raw material? Sir, sir, ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ಸರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Correct. So you didn't pay for any the raw material, correct? Only grinding material, sir. Only grinding. And what else you spend money for? The mold, how did you make the mold? Sir, it's this way. Correct. So you used the existing container and made a mold out of it, right? Yes, sir. Yeah. So there also you haven't really spent anything. So where is 10-15 rupees cost you are telling me? Sir, for grinding powder. For grinding powder. Okay, fine. Yes. And the cost of your time, that also you should include. Yes, sir. Yes. Thank you. That's really good. And I think you should think of making different things. The pots is one thing. Can you make something which like in the weddings and in functions they make those katoris which are thermocol based. So can you make a durable katori which is biodegradable, can be recycled, that kind of a thing? Think of those applications. Okay, sir.
And also try to make it refined by, if you can, I'm not giving suggestions, but think of various ways to improvise your thing, improvise the design, the durability, all those things. Okay. Okay, sir. All right. Very good. Excellent. Yeah, very good job. Means I think if you want to make something cooking related, so that time you have to sanitize the. Yeah. That may be necessary. And also choice of material will vary there. It may not be all the materials you can use. Some of the materials may So not. how durable it is, means how durable it is. What is your name? Rachna and Bhumika. Sir, light and holding. Light and Holding. We can holding. We can hold it. Okay. ಹಂಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ತಾಳ್ತದ ಅದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. Does it last or is it very delicate? ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ತಾಳ್ತದ ಅದನ್ನ ಕೇಳಾಕ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಾಕು, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಣಗಿಸೋದಕ್ಕೆ 4-5 ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ನೀ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ತನಕ ಅದು ಮುರಿಲಾರ್ದ ಇರ್ತದ ಅಂತ, ಎಷ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದ ಅದು? ಮತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮುರಿಯಲ್ಲ. ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ತಗೋತದ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಒಂದ್ 6 months. ನಮ್ ಸಾಡಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 months ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ ಕಾರ್ನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 months, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 months, ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 weeks. ಅಷ್ಟು ಕೂಡ್ಸಿದ್ರ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಾಳ್ತದ. ಅದನ್ನ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅನುರಾಧ ಮೇಡಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ 400 to 500 years ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಹೌದು. Usually how many days it takes to make this mold? 1 day only. 1 week. Dry also. 1 day or 1 week? 1 week. 1 week. Then immediately we can use it for plantation. Yes, ma'am. Okay, I have one question. See, you need to give the answer. The plastic bag will cost me 5 paisa or 10 paisa. Okay. Yes, sir. This, if it, whatever it costs, still you need to tell that this is better than plastic. One is because of the harm it is doing to the environment, plastic. But what are the other things you can think of where you can say that these are the advantages which outweigh the cost? Can you think of something? Sir, kitchen waste. Yes, waste is one. Availability is second one. What else you can think of? Okay, think about it. Thank you so much. It's very nice. Sir, easily storable. Easily storable. Easily storable. Okay. Storable. Storable. Okay. All right. Thank you. Sir, it is lightweight. Lightweight is fine. Good. ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಂತಾನ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಒಂದ್ ಆಗ್ತದ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಸಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಹಾಕೋದ್ ಬೇಡ ಮ್ಯಾಮ್, ಇದೆ ಗೊಬ್ಬರ. She is telling that it automatically gets converted into manure, so no need to put the. This is also what a point. Very good, very good. Yeah, good, very good. But you actually should study the duration. You should study the effects, whether it is really helping, because sometimes the sawdust and all that is not actually easily converted to the form which can be utilized by plants. So you may also think of material, leaves, for example, dry leaves, powder, etc., which can be easily then converted into a manure form just after use. So plant leaves are one thing. Dry leaves can, if you can use dry leaves in this case. Sawdust takes time. You know, the wood lasts longer time, so it will take time for the nutrition to be available for the plant. Food industry ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸರ್ ವೇಸ್ಟ್.
Carpentry waste. Just one question. What is this black one? Is this charcoal? Charcoal. And plastic covers. And plastic covers. Oh. Oh, plastic covers. This is for what? Ma'am, andre ma'am elli nodidru plastic anta. Okay. 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 So cute. Yeah, thank you. Thank you, Bhumika and Rachana. Yeah, thank you. Next person. Next, Mahesh. Yes, ma'am. Thank you so much, Bhumika and Rachna. Yes, Mahesh. Yes, ma'am. Yes. This is the last presentation, right? Yes, this is the last presentation, sir. Okay. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್, ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುಪ್ಪತ್ಮಾಗಾಂವ್, ತಾಲೂಕಾ ಔರಾದ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ್. Sorry, I can't see anything. Yeah. No, I can see. You have to pin. 1 minute. I'll pin him. Yeah, done. Yes. Yeah. ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. Please go ahead. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್, ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುಪ್ಪತ್ಮಾಗಾಂವ್, ತಾಲೂಕಾ ಔರಾದ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ್, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ಲೋಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್. ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನೆಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕುನ್ಹೇಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಟ್ಯೂಬು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ ಪೌಡರು, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕಾಟನ್ನು. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವಾಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಆ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೌಡರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ದ್ರಾವಣ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಈ ಕುನ್ಹೇಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಇದರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಮುಚ್ಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ 2 to 3 days ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು ಈ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಈಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪೌಡರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಝೈಮೇಜ್ ಎನ್ನುವ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಿಣ್ವ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದಂತ ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಇವಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? 2 to 3 days ಇಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಾಯಿಗೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಹತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನೋ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಡೆಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದಂತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ನಾವು ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪೂರೈಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು
ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ 2018ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 100 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 5.6 ಲೀಟರ್ ಎಥನಾಲ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ 2019ರಲ್ಲಿ. ಅದೇ 2021ರಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಲೀಟರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಲೀಟರ್ ಎಥನಾಲ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು 100 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಲೀಟರ್ ಎಥನಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬೇಕಂತ ಅದ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದಿನೇ ದಿನ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Hello. Yeah. So basically, I want to ask you which type of fermentation is this? This is a Kunes fermentation. No. Is it aerobic or is it anaerobic fermentation? I am in Kannada and Okay. Can somebody translate? ಅವರು ಸರ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ವಾಯುವಿಕ ಮತ್ತು ಅವಾಯುವಿಕ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು ಏನೋ ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಸರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಅವಾಯುವಿಕ. Correct. You are right. It is anaerobic fermentation. What happens? Do you have an idea if by mistake aerobic fermentation happens? What is produced? Do you know that? Instead of ethanol, what is produced? Ethyl alcohol and carbon dioxide, sir. No, that is anaerobic fermentation. Okay. Yes, when you by mistake or by some error, if oxygen goes there, you will get something else, and that's very dangerous. What is that? You have idea? Have you heard of methanol? Yes, sir. That will be what in Kannada ಅದು ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ ಅದು ಗಾಜನ್ನ ಒಡಿಬಹುದು ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ ಸರ್. Okay. So what is the danger of getting methanol? Why I said it is not okay? ಅದು ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅದು ಆದಾಗ ಅದು ಗಾಜು ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹವರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. No, sport is, I mean, doesn't explode that much, but more than that, you find out what methanol causes. Actually, it causes blindness. The fumes. Methanol fumes cause blindness. You must have heard a lot of cases in the newspaper also reported that when people try to make fermentation out of the various flowers, it becomes aerobic by accident, because that needs to be closed airtight. Those vats or containers need to be closed airtight. If by mistake air goes inside, methanol is produced, and that methanol is toxic. It can kill people in whatever that call. No, madam, you can correct me. That's particular kind of liquor which kills people because of two things. One is consumption, but this is not for consumption, but it will make also people blind, because methanol is very, very toxic that way. The fumes of methanol. And I want to ask one question. ನೀ ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ? ಮೇಡಮ್, ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ತಿ ಮರ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಬೇವಿನ ಮರ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಡ ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಳಾಗಿ ಉದ್ರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈಗ ನಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 10 ಮರಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 1,000 ಮರಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
ಇನ್ನು 2,000 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10,000 ದೇಶದಲ್ಲಿ 1,00,000 ಇಂತ ಮರಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಮರಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? Which is this? Can you please translate? ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಹಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಾ ಇದು ಒಣಗಿದ ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಮೇಡಮ್. ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು. Yeah. He is telling that this atti hannu we call, no, hannu means it's fruit, it's a type of fruit. Fig fruit. Which fruit? Fig fruit. What's the spelling? Fig fruit. Okay, Fig fruit. Okay. So it is of it does not have any other uses. So in one big tree there are thousands, many thousands of fruits. They just fall off without any use. So to get some use of that atti hannu, he has used this, and he has also put some neem seeds anta helidala neenu. Bevinda idu anta helidala. Bevina hannu madam. Bevina hannu. Neem fruits also he has used, and that also will just fall in the winter everywhere here and there, and it is of no use at all. So to take some advantage of that, he has used that fig fruit and this neem fruit that he did. Okay. I have one question. But the another one is a onion. What is that another fruits is there? No ma'am. This is neem fruit. Fig. One neem. N-E-E-M, neem. Not. This is a fig fruit, ma'am. Fig fruit and neem fruit. It's fig. Ma'am. Fig or F-I-G or N-E-E-M. Or allo and irbek nodu. I don't think it is or. Nee eradu use madiyo? No ma'am. I used only one, but I am used those two things in school. No, I am showing you only one thing, one fruit, ma'am. Okay. Actually, it will be better if anyone translate whatever he told, but because I did not get it properly, so it will be nice. Then only I can judge it properly. Okay, madam. Okay, madam. I will try, madam. Okay. ಅಪ್ಪೆ ಅದು ನೀವು ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತಿ ಇದು ದೊಡ್ಡದೈತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇಂದ ಏನದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. ಇದು ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಸರ್, ಇದು ದೊಡ್ಡದು. ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಣಗಿದ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಸರ್. ನಾವು ಪೌಡರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಒಣಗಿದ್ದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಸರ್. ರೈಟ್ ಮೇಡಮ್. Actually, hattiyannu we get into form one is the small size and another one is the big size, but here he used only one type of hattiyannu. It means in English we called it as anjir fruit. So okay, fig. Yeah, I understood that one. Okay. No, it is not anjuri. No. Anjir fruit alri adu hatti hannad ಬ್ಯಾರೆನ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಅಂಜೀರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೆಂಡಾಪಟ್ಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾರ. This is a wild fig. Yes, it's a wild fig, correct. It's not anjuri. ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತಲ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. that is not a he took, but he actually he take from the forest. Forest that is we called hatti. So he take hatti and neem seeds or neem fruits. So both are put in a fermentation instrument. So they are dried first. Before they are dried and then powdered. That is what he tells. And then it's put into some, what is it called, that apparatus to ferment it. I mean, to make it to ethanol. Yeah, right. Okay, so that means first you are making the powder, and from this powder you are making ethanol. Yes. So are you using any inoculum? Are you using what is the source of microorganisms in this? Sir, he told that it is. I didn't get it, sorry. Yeast. He told that it is okay. Yeast is using. Yeast. Oh, okay. You are using yeast. Okay. All right. Yes.
Okay, And but Mahesh, have you ever tried this fermentation direct from the fruits? Yes, ma'am. We have tried. You have tried, so it is working? Yes, ma'am. This is working. This is produced alcohol. We have smell it and we can confirm the production of alcohol. Yeah, how much do you have any idea about the conversion? If you take 100-gram powder, how much ethanol do you get? We take this fig 100-gram powder. Then we have 10 to 12 ml ethanol, sir. Okay, and how long that takes? How many days? 2 to 3 days, sir. 2 to 3 days. Have you Yes, tried sir. to change the scale? Have you tried to make bigger apparatus? Yes, sir. This is a small scale of produce alcohol. This is a large scale. We have to use in industries bioreactor that large scale of ethanol produced. Okay, so Mahesh, why you want to make ethanol? What is the purpose of that? Yes, ma'am. Because in our India, alcohol what कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ हमारे देश में क्या हो रहे एथेनॉल का भाव एथेनॉल का बढ़ रहा है लेकिन उसका ಅದರದ ಪೂರೈಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ಬಯೋಫಿಲ್ಸ್ 2018 ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನ 2030 ವೇಳೆಗೆ 100 ಲೀಟರ್ 100 ಲೀಟರ್ಸ್ petrol used in 1 year, then we have to mix 20 liter of ethanol. This is a target of 2030. That's why ethanol ನ ಬೇಡಿಕೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಥೆನಾಲ್ ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮದ್ಯ ಸಾರವನ್ನು ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. Madam is telling that some amount of this ethanol has to be mixed with the petrol and the supply of this ethanol is becoming more and more less and less where the demand is getting more and more. That is why he wants to make some ethanol production using some indigenous fruits, like locally grown there only. So that's what he wants to tell, that to mix. And he also told that some right now they are mixing only some 10% of ethanol to the petrol, and the target will soon reach to 20% of this ethanol mixing with the petrol. That is what he's telling. Yes, Mahesh, it's very nice. What you are thinking is also very good. But just think of the scale. Do you know how much petrol we use every day in this country? I don't know about that, sir. Find out. So what you will make will not even be 0.0001%. Even if you use all the fig trees that are present in the country, you need to find out alternative. And people are doing alternative ways. What you thought is good, but if you want to solve the fuel related issue, that is not sufficient. But there is other way people are doing, making ethanol from something else. Find out, and that is also fermentation. Just learn more something related to that and read about it. Do you know what it is? What yes, people used sugarcane to produce ethanol, sir. Correct. Sugarcane is one, but something else? Corn also used, sir. Mekkejola. Okay, there is the recent one, which is a big project actually by many big industries.
I won't name them. They are using algae to make biofuel. Basically, it's ethanol only, but they are using algae. And one of the advantage of algae is one can grow it very fast, and you can get very high yields. So yeah, just look at that, and maybe you can think of other ways of making it also. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you. Really nice. Good. Good, very good. Thank you so much, Mahesh. And thank you so much all juries and all participants. यस सो अभी आज के हमारे ऑलमोस्ट सभी पार्टिसिपेंट खत्म हो गए, तो मैं जूरी से कहना चाहूंगा आज जो प्रोजेक्ट हुए हैं उनके बारे में आपको डिस्कशन करना है या कल के प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आप करना चाहेंगे? सो आपका क्या विचार है? मुझे तो आज का आज ही फिनिश करेंगे। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि यस आज का आज ही सब ऐसा कर सकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेके हम इसी कॉल पे रहेंगे। 5 मिनट ब्रेक लेके हम फिर से आएंगे जूरीज, और आप डिस्कशन कर सकते हैं आज के पार्टिसिपेंट्स के बारे में। ओके, अदर पार्टिसिपेंट वो लीव कर सकते हैं। जो कुछ भी स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पे ज्वाइंट है वो कॉल लीव कर सकते हैं। पांडुरंग सर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा वो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे सिर्फ ज्यूरी और इंटरनल टीम के सिवा कोई भी डिस्कशन के वक्त कॉल में ना रहे, तो थोड़ा सा उसके Actually, I suggest to send a new link. Okay, right. That's also Just send fine. it to the other than students. You can send the link. आई थिंक सभी स्टूडेंट्स लीव हो चुके हैं, सिर्फ हम लोग ही अभी इंटरनली। No, I can see Muhammad Hanif. ओके वो ओके रिमूव ओके रिमूव कर सकते हैं सर हमें। Hanumant Rao is also. Hanumant thing also is there. यस सर। ओके, तो हम लोग से रिमूव कर सकते हैं Many और others. लीव कर सकते हैं। ओके, Yeah, I can also remove. यस सो अभी न्यू कोई ज्वाइन होगा तो उनको हम एडमिट नहीं करेंगे। हाँ सर, नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। You want to take a break for 10 minutes and then continue? यस यस सर, सभी लेंगे थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक। I don't need, sir. Yeah, I don't need. It's better we finish it. तो फिर फिनिश कर देंगे, नो प्रॉब्लम। I need 5 minutes break. You यस continue. I will join you after 5 minutes. Okay? I'll join you after 5 minutes. No problem. Yeah.
Okay, I'm back. पांडुरंग सर लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टॉप करता का?